Mata iyayen al'umma, mata iyayen gida, mata idan ba ku ba gida. Ina ma abotan kallon tashar Alu TV International. Kusance tare da mu domin ganin idan ku menene shirin mata iyayen gida ya kunsa. Shirin mata iyayen gida shiri ne da kan duba akan al'amuran da suka shafi mata ko kuma tattauna da mata 'yan gwagwarmaya kamar 'yan siyasa, masu aikin gwamnati, 'yan kasuwa da sauransu. Kasance tare da ni Rubaya Umar Aliyu a kowace ranar Litinin karfe 5:30 na yamma. Maimaicin shirin zai zo muku karfe 2 na rana a kowace ranar Alhamis. Ku kasance da tashar Alu TV International, dunkulen zinare abun wawa. On the news tonight, experts converge on Kebbi State to brainstorm on the existential threat and national security affecting the country. Three-day workshop for information officers organized in Sokoto State to enhance public communication in the state. A lovely evening and nice to have you join us tonight. Today is Monday, the 10th of November 2025, which is equivalent to 28th of Jamad al-Ula, 1447 after the Hijrah of the Prophet, peace upon him. My name is Rahma Haruna Berniwa. The growing insecurity and insurgencies in northeast region of Nigeria and the country as a whole moved the Arewa Broadcast Media Practitioners Forum to collaborate with the Kebbi State government for the first media and security summit in the region to find a lasting solution to the exacerbating insecurity challenges in the region. Our reporter Nazir Alhaji Sani from Kebbi State reports that event, which was held on the theme Existential Threat and National Security, brought together broadcast media practitioners, political and religious leaders, as well as scholars. His report. Declaring the event open, Kebbi State Governor Nasir Idris reiterated his earlier stance that there is no single land in Kebbi State that is under occupation by bandits. He therefore acknowledged the need for current government at all levels to take serious measures in curtailing insecurity, despite the fact that the menace was inherited from previous administrations. In his opening remarks, the chairman of the occasion, Sultan of Sokoto Alhaji Muhammad Saad Abubakar III, described security as everyone's concern. He declared the increasing nature of killings and conflicts in the country, calling on leaders to take effective measures in containing what he described as a monster menace that batters Nigerians of all classes. In his welcome address, the chairman of Arewa Broadcast Media Practitioners Forum, Alhaji Abdullahi Yalwa, emphasized the importance of radio and television as the critical principles of mass communication in tackling insecurity. He described the media practitioners as individuals saddled with the responsibilities of holding leaders accountable, asking if they are accountable first before holding others accountable. Delivering a keynote address, former Chief of Army Staff General Abdurrahman Bello Dambazau, retired, said the recent U.S. President threat to invade Nigeria
has exposed the country's leaders' inability to tackle the issue internally. According to him, Nigerians will have welcomed Trump's move if it was not based on the non-existent Christian genocide, adding that the US does not put its foot on any nation with a sincere mind. General Dambazau attributed the deteriorating nature of insecurity to the erosion of family and social values, warning that if not properly addressed, the menace will demolish the North and Nigeria by extension. Naziru Alajisani, Alu TV News. Thank you so much, Nazir, for this report. And I hope you are enjoying a nice day in Kebbi State. And moving to social media, in an effort to amplify government communication and embrace social media for public communication, the Sokoto State Ministry of Information and Orientation, in collaboration with Kadilad Support Services Limited, has organized a 3-day training program for government information officers. Our correspondent Rabiu Abdullahi Wakili reports that the event was attended by the Commissioner for Information and Orientation, Samba Bella Danchadi, among other personalities. The training is aimed at equipping participants with modern communication skills and techniques for effective use of social media in disseminating government policies and programs. Speaking while opening the workshop, the Commissioner for Information and Orientation, Sambo Bello Danchadi, emphasized the importance of digital communication in promoting transparency and bridging between government and the public. He noted that the present administration remains committed to improving information flow and ensuring that accurate and timely messages reach the citizens. This workshop is crucial to equip our officers with modern communication skills, digital media literacy, and ethical standards that will enable us to use social media constructively and responsibly. Other speakers include the Permanent Secretary of the Ministry, Alhaji Bashir Muhammad Maigaridin Gadi, and the Senior Assistant to the Governor on Online Media, Malam Sani Umar, described the training as timely and impactful. They also stressed that effective governance goes beyond service delivery and requires strong communication with the public, adding that the training will help strengthen that connection. Earlier, the Managing Director of Kadilad Support Services Limited commended the Sokoto State Government for prioritizing capacity building, adding that the training will enhance professionalism among information officers. I believe that this program is a significant step towards harnessing the power of social media to boost the public image of Sokoto State. Some of the participants who spoke during the event commended the Sokoto State Government and the organizers for what they describe as timely and impactful initiative. They also expressed readiness to apply the knowledge gained to change the narrative in government communication. So with that, it will equip capacity of the local government information officers to effectively transmit their services and development in their local government through social media. Resource persons at the workshop include Prof. Oki Okichuku, Yusha Ushaivu, and Brigadier General S.K. Usmanu retired are expected to present papers on crisis communication, social media engagement, and public relations strategies. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. As the Nigeria Union of Journalists, NUJ, Sokoto State Council, embarked on a week-long tour to assess various projects executed by the Sokoto South local government and the Sokoto State government, residents of the local government area have commended Governor Ahmad Aliu's administration for its numerous developmental projects in the area. Officials and residents of the local government made the commendation while interacting with members of the NUJ who commenced the inspection tour from Sokoto South. Our correspondent Amin Al-Hussein Amanawa, who was part of the NUJ team on tour, reports that the exercise aims to promote transparency and accountability by showcasing government efforts towards infrastructural and social development in Sokoto South local government area. His report.
The journalists led by NUJ State Chairman of the Council, Comrade Usman Muhammad Benji, visited selected project sites to obtain first-hand information on the level of work done and the impact of local communities. Leading the delegation to inspect several projects, the Vice Chairman of Sokoto South Local Government, Umar Faruk Garba, paid a visit to key projects undertaken by both the state and local governments. These include the renovation of Sahara Roads network and installation of solar power street lights, renovation of Sultan Machid Jumaat Mosque along Emir Yahya Road, all executed by Sokoto State Government. The team also inspected concrete pathways in Gombero area, rehabilitation of Abresh Road in Rijat Orowa, and the construction of an Islamia school at Salami, as well as the renovation of Mabura Mujaya Islamia School. In addition, the journalists visited the reconstruction of the Eastern Bypass Road and the Tamaja Water Scheme, both executed by the Sokoto State Government. Others projects executed by the Sokoto South Local Government visited to include the installation of solar street light at Marapadam Baba and cement concrete, renovation of Erakiji Health Clinic, and construction of concrete waterways at Tudung Zabarmawa in Sarkin Adar ward of Operatiku. Speaking during the exercise, Vice Chairman of the area, Faruk Umar Garba, commended the NUG for its interest in developmental journalism and assured continued transparency and collaboration between the council and the media. He is a son of the soil. He really shows that he is a son of the soil, because he have shown us, he have bring a lot of development to our local government. Also commenting, APC chairman in the area, Bello Nasara, described Governor Ahmad Ali as a workaholic and result-oriented leader. Some residents commended Ahmad Ali's dedication to the development of Sokoto State. It boosts the economic activities of the living citizens of the Mabera. Not even Mabera, the even dual community that came around Sabaru, other areas, Nakasariga, Gimana, they used to come there. The NUJ tour aimed to evaluate the impact and progress of the ongoing and completed infrastructural developments across the local government areas of Sokoto State. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News. Well, don't forget you are watching Alu TV live news, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now back to the news. A community development organization in Waziri B Ward of Sokoto North local government area of the state, the Ahmad Rafai Foundation, has distributed dozens of school uniforms, school bags, and exercise books to out-of-school children as part of efforts to return them to school. The event was held in the Bazza area of Sokoto State under the leadership of Honorable Ahmad Rafai Abubakar. Ibrahim Ahmad Aikin Allah reports. The kind gesture involved distributing educational materials to out-of-school children, including those being reintegrated into both primary and secondary schools across the state. While delivering his remarks during the distribution exercise, Honorable Ahmad Rafai Abubakar stated that the foundation will ensure that every out-of-school child receives quality and accessible education for the betterment of society. He also called on parents to play their part in ensuring the sustainability of the program. Alhamdulillah, all praise is due to Allah for His blessing and mercies on us. And I appreciate that His Excellency Ahmad Aliyu have identified me as one of his special advisors and given me the opportunity to do this. And my challenge to parents is that she is also strive to make sure that they provide shoes
for these children. Because the representative of the Commissioner for Basic and Secondary Education, Alhaji Abdullahi Altine Durbawa, commended the giant efforts of the initiator, describing the gestures and action that speaks louder than words. This is what we have been talking when we were growing up. We have been writing, we have been discussing, now we are able to get chance to actualize it, and he is able to do it. I'm very happy to hear it. Other well-wishers at the event appreciated Honorable Ahmad Rafai Abubakar's humanitarian efforts and called on other politicians in Waziri Biwat to emulate his example. Ibrahim Ahmad Aiken Allah, Alu TV News. And moving to science and technology. The Sokoto State Ministry of Science and Technology has joined the global community in celebrating World Science Day with numerous colorful activities. The event organized to commemorate the day included a rally and various extracurricular activities. Once again, Ibrahim Ahmad Aiken Allah will tell us more. The celebration of World Science Day commenced at the Ahmed Maiguru Theatre in Sokoto with a vibrant rally that took participants through Sultan Abubakar Road, Area Command Sokoto, Gidado Road, and concluded at Government Girls College Sokoto. At the college, speeches were delivered by the Commissioner for Science and Technology, Professor Tairu Ahmed Sifawa, as well as by other officials of the ministry and by school heads under its supervision. As we celebrate this year's World Science Day, let us renew our collective commitment to supporting science not only as a discipline, but as a bridge to peace, progress, and human dignity. The theme for this celebration was Trust, Transformation, and Tomorrow, the Science We Need in 2050. In his address, Professor Sifa highlighted the crucial role science plays in fostering peace, development, and technological advancement. At the multipurpose hall of Government Girls College, Sokoto, a quiz competition was held between the two first-generation schools under the ministry, Nagarta College and Government Girls College, with Premier College emerging victorious. Students at Government Girls College Sokoto conducted an experiment to showcase some of their classroom activities. Prizes were presented to students as a form of encouragement. In a similar development, a visit was also conducted at Nagarta College Sokoto, where some experiments were also conducted. Alhamdulillah, today, 10th November, is set aside as a day to celebrate science. So it is the World Science Day, Science for Peace and Development. It is as a result of the critical role of science in human development. Ibrahim Ahmad Aiken Allah, Alu TV News. Job, Ibrahim. And that is all we can take for today. But before we go, here are the main points. Again, we told you earlier that experts have converged in Kebbi State to brainstorm on the existential threats and national security affecting the country, where issues and ways were discussed to see to the end of the insecurity bedeviling the country. You also heard that a 3-day workshop for information officers has been organized in Sokoto State to enhance public communication in the state. And lastly, the Nigeria Union of Journalists Sokoto State Council has commenced touring of government projects to ensure accountability, transparency, and resource management in the state. And that wraps up the news updates for today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the rest of the team, I am once again Rahma Haruna Berniwa, and as always, thank you for the privilege of your time.
An shirya taron masu ruwa da tsaki a jihar Kebbi domin tattaunawa kan barazanar matsalar tsaro da ke addabar ƙasar nan. Haka zalika za ku ji cewa an shirya horon kwanaki 3 ga jami'an watsa labarai a jihar Sokoto domin inganta sadarwa ta zamani a faɗin jihar. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa wato NUJ reshen jihar Sokoto ta fara zagayen duba ayyuka da gwamnati ke aiwatarwa domin tabbatar da gaskiya ga ayyukan da ake aiwatarwa al'umma. To jama'a barkanmu da yau da kasancewa da ku a labaran Alu Tv a yau Litinin 10 ga watan Nuwamban shekarar 2025 daidai da 20 ga watan Jumada Ula na shekarar 1447 bayan hijirar fayyin halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Sunana Rabiu Abdullahi Wakili dauki da fassarar labaran. Duba da yawaituwar matsalolin tsaro a yankin arewa maso yamma da ma ƙasa baki ɗaya ya sa masu ruwa da tsaki na 'yan jarida ta arewa haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Kebbi suka shirya taron manema labarai kan matsalar tsaro na farko a yankin domin tattauna hanyoyin kawo ƙarshen wannan ƙalubalen matsalar tsaron. Wakilinmu Naziru Alhaji Sani ya bayyana mana cewa taron ya samu halartar manyan 'yan jarida, shugabannin siyasa da na addini da masana domin nemo mafita kan wannan matsalar. Ga rahotonsa. Da yake buɗe taron, gwamnan jihar Nasir Idris Gwandu ya bayyana cewa babu wani yanki da 'yan bindiga suka yi kakatutu a cikin jihar. Haka ma ya yi kira ga gwamnoni da ke ci a yanzu da su yi iya ƙoƙarin su ganin sun magance wannan matsala da suka gada daga wurin gwamnonin da suka gabata. Sarkin Musulmi Sa'ad Abubakar na uku ya bayyana matsalar tsaro a matsayin matsala wadda ta shafi kowa. Kazalika ya bayyana wannan kashe-kashen da ake faruwa a cikin ƙasar, yayin da ya yi kira ga shugabanni kan su ɗauki matakan da suka dace wurin kawar da wannan matsalar ta kashe-kashe a faɗin Najeriya. A cikin jawabinsa na maraba, shugaban ƙungiyar masu amfani da kafafen yaɗa labarai na Arewa, Alhaji Abdullahi Yalwa, ya jaddada muhimmancin rediyo da talabijin wurin tabbatar da wayar da kan al'umma a faɗin ƙasar baki ɗaya. Haka ma ya ce aikin 'yan jarida shine tabbatar da cewa ko shugabanni sun sauke nauyin da yake kansu, yayin da ya tambayi 'yan jarida shin ko su sun sauke nauyin da ya rataye kansu kafin su tambayi shugabanni. A cikin nashi jawabin, tsohon shugaban rundunar tsaro Janar Abdulrahman Bello Dambazau ya bayyana cewa barazanar shigowar Amerika a cikin ƙasar Najeriya domin kawo ɗaukin tsaro na nuni da irin kasawa ta shugabanninmu da suka kasa daƙule matsalolinsu a cikin gida. A cewarsa, da Najeriya ta yi maraba da tayin na Donald Trump idan da a ce bai alakanta matsalar da kan kisan masu biyar addinin Kirista a Najeriya ba, yayin da ya bayyana cewa babu wata ƙasa da Amerika ta taɓa kaiwa ɗauki na gaskiya. General Dambazau ya bayyana wannan matsala ta tsaro da take addabar yankin arewa maso yammacin Najeriya da Najeriya baki ɗaya a matsayin wasu matsaloli na cikin gida, yayin da ya gargaɗi da cewa ya kamata Najeriya ta yi duk mai yiwuwa domin ganin cewa an kawar da matsalar tsaro a arewacin Najeriya da ma ƙasar baki ɗaya. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu Tv. A ƙoƙarin ƙara inganta hanyoyin sadarwa na gwamnati da kafafen sada zumunta na zamani, ma'aikatar yaɗa labarai da faɗakarwa ta jihar Sokoto tare da haɗin gwiwar Kadilat Support Service Limited ta shirya shirin horaswa na kwanaki 3 ga jami'an yaɗa labarai na jihar Sokoto. Wakilinmu ya rawaito mana cewa kwamishinan yaɗa labarai da faɗakarwa wato Sambu Bello Danchadi na daga cikin mahalarta taron. Ga rahotonsa. Horon an shirya shi ne domin horas da mahalarta kan sababbin dabaru da fasahohin sadarwa na zamani, musamman wajen amfani da kafafen sada zumunta domin yaɗa manufofi da ayyukan gwamnati ga jama'a yadda ya kamata. Da yake jawabi yayin buɗe taron, kwamishinan yaɗa labarai da wayar da kai na jihar Sokoto Sambu Bello Danchadi ya jaddada muhimmancin sadarwa ta zamani wajen tabbatar da gaskiya da kuma rage tazarar da ke tsakanin gwamnati da jama'a.
Ya bayyana cewa wannan gwamnati tana da cikakken ƙudurin inganta hanyoyin sadarwa domin tabbatar da cewa ingantattun bayanai na isa ga jama'a. Abin da an muhimmanci ga horar da ma'aikaci wato domin a ƙara jawo hankali ne ga ƙa'idojin aiki ne da kuma shi san irin nauyin da an karataya ga wuya ne. Sauran masu jawabi kuwa sun hada da babban sakataren ma'aikatar Alhaji Bashir Muhammad Maigaridin Gyaɗe da mataimaki na musamman ga gwamna kan kafafen sadarwa na zamani wato Mallam Sani Umar sun bayyana wannan horon wanda ya zo a lokacin da ya dace. Sun kuma bayyana cewar duk wata ingantacciyar gwamnati ba za ta tsaya ga ayyuka kaɗai ba. A nasa jawabi babban manajan Kadilar Support Services Limited ya yaba wa gwamnatin jihar Sokoto bisa mayar da hankali wajen karfafa ilimin ma'aikata, yana mai cewa wannan horon zai taimaka wurin samar da gogewa ga jami'an watsa labarai. Yana da kyau ta fahimci labarin kanzon kurege da labari na fake news da ake ta yadawa a social media. Ya kamata a fahimce su, a san yadda za a gane su, a san kuma yadda za a ba da labarin gaskiya. Wasu daga cikin mahalarta da muka zanta da su sun yaba wa gwamnatin jiha da waɗanda suka shirya horon bisa wannan shirin mai muhimmanci da ya dace da lokaci, sun kuma bayyana shirin su na amfani da ilimin da suka samu wajen inganta hanyoyin sadarwar gwamnati. Mun tawo da shiri kwarai da gaske ta canza fasalin wanda ake gudanar da ayyuka da kuma inganta hanyoyin da aka saba in su Allah ya so. Masana da za su gabatar da kasidu a wajen taron sun hada da Farfesa Oke Ikwechukwu, Yushau Shu'aibu da Brigadier Janar SK Usman mai ritaya, inda za su tattauna kan batutuwan da suka shafi matsalolin sadarwa, amfani da kafafen sada zumunta da dubarun hulɗa da jama'a. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Rabiu Abdullahi Wakili. Yayin da ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar ta Sokoto ta soma wani rangadi na mako ɗaya domin duba ayyukan da gwamnatin jihar Sokoto ke aiwatarwa, mazauna karamar hukumar mulkin Sokoto ta Kudu sun yabawa gwamna Ahmad Aliyu kan samun musu da ɗimbin ayyuka. Jami'an gwamnati da ma mazauna karamar hukumar ne suka bayyana hakan lokacin da suke zantawa da mambobin kungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Sokoto. Wakilinmu Aminu Alhussaina Amanawa ya rawaito mana cewa wannan ziyarar da na da manufar tabbatar da adalci ga ayyukan da gwamnatin ke aiwatarwa ga al'umma. Ga rahotonsa. Ayarin 'yan jaridar wanda ke karkashin jagorancin shugaban kungiyar 'yan jarida ta ƙasar reshen jihar nan ta Sokoto Usman Muhammad Binji ya kai ziyara ne a wasu daga cikin muhimman ayyukan da aka aiwatar domin samun sahihan bayanai dangane da ayyukan da gwamnati ta aiwatar a cikin al'umma. Da ke jagorantar ayarin 'yan jaridar domin dudduba ayyukan da aka gabatar a karamar hukumar, mataimakin shugaban karamar hukumar Sokoto ta Kudun Umar Faruk Garba sun kai ziyara a wasu daga cikin muhimman ayyukan da gwamnatin jihar Sokoto ta aiwatar da kuma matakin karamar hukumar. Ayyukan kuwa sun hada da samar da hanyoyi a unguwar Sahara, sai kuma sallah fitilun haskaka tituna da gyaran masallacin juma'a na sarkin musulmi Macido da ke kan titin Emiya Yahaya, wanda dukkaninsu gwamnatin jihar Sokoto ce ta aiwatar da su. Haka ma ayarin 'yan jaridar ya kai ziyara a unguwar Kwambero wajen da aka gabatar da malale, sai kuma gyaran titin Abarshi da kuma rijiyar ɗorowa da kuma aikin gyaran makarantar islamiyya da ke a Salameme, sai kuma mabiyar mabujaya da ke nan birnin Sokoto. Haka ma ayarin 'yan jaridar ya kai ziyara a wajen da aka sake gina hanyoyin da ke kan titin bypass ta Tamaji da kuma na gidan ruwa na Tamaji Water Scheme, wanda dukkaninsu gwamnatin jihar Sokoto ta aiwatar da su. Sauran ayyukan kuwa da karamar hukumar ta aiwatar kuma ayarin 'yan jaridar da duba su hada da sanya fitilun haskaka tituna kan titin Marafaɗan Baba da kuma yin malale, sai kuma gyaran karamar asibitin Yar Akija da aikin samar da magudanan ruwa a unguwar Tudun Zabarmawa da ke mazaɓar Sarkin Adar a unguwar Kofar Teku. Da ke maganta wajen kaɗan bayan jagorantar dudduba ayyukan, mataimakin shugaban karamar mulkin ta Sokoto ta Kudun Umar Faruk Garba ya yabawa namijin kokarin kungiyar 'yan jaridar
musamman kan fitowa da wannan shirin, inda ya bayyana cewa wannan zai taimaka wajen fito da ayyukan gwamnati da ma samar da haɗin kai tsakanin majalisar da kuma manema labarai. Ainihi burtalina wajen shanu ka kwanci yau ga Allah mai sai roundabout. Shi ma da yake tsokaci, shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Bello mai nasara ya bayyana gwamna Dr. Ahmad Aliyu a matsayin jajirtacce kuma gwarzon gwamna. A karamar hukumar Sokoto South ba, a kowace karamar hukuma yana gurgurun iyawa ta na kawo musu ayyukan ci gaba. Su ma'ana su bangaren wasu daga cikin al'ummomin unguwannin da aka ziyarta sun yabawa namijin kokarin gwamna kan aiwatar da ayyukan. Idan ka ce Mabera, kowa na marmarin ya zo, especially ya ga irin waɗanda tangible projects waɗanda mai girma gwamna ya yi. Ni na ji daɗi kwarai sosai. Ziyarar dai ta ƙungiyar 'yan jarida domin duduba ayyukan da aka aiwatar ɗin dai da manufa ne domin ganewa ido dangane da ayyukan da aka aiwatar ko ake kan aiwatarwa, da ke da manufa na ganin cewa al'umma sun samu ci gaba a lokacin ƙananan mulkin jihar Sokoto. Aminu Al-Hussein Amanawa, labarun Alu TV. To jama'a kar ku manta wa'annan labaran zo muku ne daga nan Alu TV Najeriya da ke watsa shirarwanta daga nan Sokoto birnin Shehu. Za ku iya kallon Alu TV ta manhajar YouTube ta hanyar rubuta Alu TV, ko kafar sada zumunta ta Facebook ta hanyar rubuta Alu TV News. Za ku iya kuma sauke manhajar Alu TV daga Play Store domin kallon shirarwarmu da ke wakana da waɗanda suka kammala. Yanzu kan labaran za su ci gaba. Wata ƙungiya mai ba da gudunmawa ga ci gaban al'umma da ke mazaɓar Waziri B ta ƙaramar hukumar Sokoto ta Arewa mai suna Ahmad Rufai Foundation ta raba kayan makaranta da suka hada da kayan sanyi, jakunkunan makaranta, littattafan rubutu ga yaran da ba sa zuwa makaranta a halin yanzu domin dawo da su cikin tsarin karatu. Taron ya gudana ne a unguwar Bazza karkashin jagorancin Honorable Ahmad Rufai Abubakar. Wakilinmu Ibrahim Ahmad Aikin Allah dauke da cikin rahoton. Aikin na rabon kayan karatu ga yara da ba su zuwa makaranta ya kunshi raba ma yaran abubuwan da suke bukata domin sake mayar da su makarantun firamare da sakandare a fadin jihar. Yayin da yake gabatar da jawabi a wajen rabon kayan, Honorable Ahmad Rufai Abubakar ya bayyana cewa gidauniyar za ta tabbatar da ta mayar da kowane yaro da baya zuwa makaranta domin ya samu ilimi mai inganci domin ci gaban al'umma. A san lokacin da nan gidan namu in ne haka sai gidan alƙali Lardi muka gani, sai gidan Sardauna, duk saura daji ne. To yanzu fa saboda haka abubuwa sun canza, mutane sun karu. Alhamdulillah, ina godiya da Allah da ya ba mu wannan damar na mu dan yi wangar abin da suka ce ma paying back. Ka dan umfana to kai ma ka dan sa abin da ka dan basuwa. Haka kuma ya roƙi iyaye da su taka rawar gani wajen tabbatar da ɗorewar wannan shiri. Wakilin kwamishinan ilimi bai ɗaya Alhaji Abdullahi Altina Durbawa ya yaba da ƙoƙarin wanda ya assasa shirin, inda ya bayyana wannan aiki a matsayin aikin da babu irinsa a yanzu. Ku kuma don Allah da annabi yara da an ka taimaka da uwayensu, don Allah sa hazaka da himma na ganin yara sun miƙe karatu. Wallahi karatu bai faɗuwa ƙasa banza. Sauran jama'ar da suka maganta a wurin taron sun nuna godiya da jin daɗi ga jin kai irin na Honorable Ahmad Rufai Abubakar, tare da kira ga sauran 'yan siyasa a mazaɓar Waziri B da su yi koyi da irin wannan kyakkyawan misali. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, labaran Alu TV.
Ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto na daga cikin waɗanda suka shirya bikin tunawa da ranar kimiyya ta duniya, tare da gudanar da tarurruka da dama da bukukuwa masu ƙayatarwa, ciki kuwa har da gangamin wayar da kai da kuma wasannin da suka shafi fannin ilimi. Wakilinmu har wa yau Ibrahim Ahmad Aikin Allah zai dawo da cikin wannan rahoton. Bikin na ranar kimiyya ta duniya ya soma ne a dandalin Ahmad Mai Gero da ke Sokoto, inda aka fara da tattaki tun daga dandalin ya biyo ta titin Sarkin Musulmi Abubakar zuwa Area Commander da ke Sokoto, sai kuma titin Gidado, sannan aka tuƙe a kwalejin 'yan mata da ke Sokoto. A ɗakin taro na kwalejin 'yan mata ta GGC, kwamishinan kimiyya da fasaha Farfesa Tahiru Ahmad Sifawa ya gabatar da jawabinsa tare da wasu jami'an ma'aikatar da kuma shugabannin makarantun da ke ƙarƙashinta. Jigon wannan shekara shine aminci, sauyi da kimiyyar da muke bukata zuwa shekara ta 2050. A cikin jawabinsa, Farfesa Sifawa ya jaddada muhimmancin rawar da kimiyya ke takawa wajen samar da zaman lafiya da bunƙasa ci gaba. A lokacin taron, an gudanar da gasar kacici-kacici tsakanin makarantun farko guda biyu da ke ƙarƙashin ma'aikatar, wato kwalejin Nagarta da kuma kwalejin 'yan mata da ke Sokoto, inda kwalejin ta Nagarta ta yi nasara. A nasu ɓangare, ɗaliban kwalejin 'yan mata ta GGC da ke Sokoto sun gudanar da gwaje-gwaje don nuna wasu daga cikin ayyukan da suke yi a cikin aji. An baiwa ɗalibai kyaututtuka don ƙarfafa musu gwiwa. Haka kuma an kai ziyara zuwa kwalejin Nagarta, inda aka sake gudanar da wasu gwaje-gwaje. To alhamdulillah, ma'aikatar mu ta kimiyya da fasaha a jihar Sokoto mun duƙufa sosai na ganin cewa an samu ci gaban kimiyya da fasaha a wannan jiha, domin taimaka mai girma gwamna ga cimma ƙudurori ne guda tara waɗanda ya ayyana, waɗanda yake ilimi yana ciki, da ita kanta kimiyya musamman ta tattalin arziki wajen samar da ci gaba da dogaro ga kai ga matasa, da ci gaban tattalin arziki, da ci gaban noma, da ci gaban lahiya, da samar da ruwa masu tsafta wanda duk bai yiwa in ba tare da kimiyya ba. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, labaran Alu Tv. To da wannan rahoton labaranmu na yau suka kammala, sai dai kafin da ya sallama da ku ga wasu muhimman kanunsu da kuka riga ya kuka ji. Kun ji cewar an shirya taron masu ruwa da tsaki a jihar Kebbi domin tattaunawa kan barazanar matsalar tsaro da ke addabar ƙasar nan. Haka zalika mun labarta muku cewar an shirya horon kwanaki 3 ga jami'an watsa labarai a jihar Sokoto domin inganta sadarwa ta zamani a cikin al'umma. Da ƙarshe kun ji cewar ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa wato NUJ reshen jihar Sokoto ta fara zagayen duba ayyukan da gwamnati ke aiwatarwa domin tabbatar da gaskiya a cikin ayyukan. To yanzu kan a madadin editan labaran Bashar Abubakar da 'yan uwa abokanan aiki da suka taya mu isar waɗannan labaran a gare ku, ni Rabiu Abdullahi wakili da na fassara na karanto nake cewa assalamu alaikum. The federal government is urging Nigerians to remain calm in the face of allegations against the country by the United States of America. The Minister of Information and National Orientation, Mohammed Idris, who is in